So, da sind wir wieder. Okay, wir sollen irgendwo hingehen und irgendwo da oben ist noch ein Punkt. Den will ich mir auch gerade mal holen. Recht ist. Einfach aus dem Grund, dass wir dann auch da nochmal eine... Da wollen wir hin. Wir hier nochmal einen Schnellreisepunkt haben, falls wir nochmal zu dem nach Hause müssen, ne? Wahrscheinlich gar nicht mal so abwegig ist. So, dann gucken wir mal, wo wir hin sollten. Wie gesagt. Und wie sie weiter da drüben, ne? Gut. Follow the wind. Meter nur. Noch das Restaurant. Dann kriegen wir Fressalien her. Ja, gut. Aber ich würde sagen, wir reisen mal da hinten hin. Das ist die Werkstatt. Time to go. Was ich auch gut finde, ist mir jetzt gerade eben aufgefallen. Hier so drüber. Genau, noch nicht entdeckt. Also die Aufträge, die werden einem angezeigt. Ne? Die sehr cool. Also sie verschwinden nicht. Man sieht die auf der Map, wo man einmal gewesen ist. So, Tusse, Type, keine Ahnung, Bubblemumble. Nee, Tussi ist es. Hello? Is there anyone here? Ja, Paimon hat eben eine gehockt. Oh, hello there. New customers? Scheint so. Buy, or do you need something made? Or perhaps you're just looking for a chat with me. Oh no, we're just here to deliver some materials. Here they are. They're for making... what were they called again? Zaubertasche. Ah, these must be for magic pockets. I could tell right away. I've already made several orders worth now. Hier müssen wir dafür bezahlen oder ist das so alles? No need. They've already prepaid several batches worth. When they told me what they'd be using them for, I even offered them a discount. Okay. But they insisted on paying the full amount, saying that I had a business to run. It seems both their hearts and their pockets are made of gold. Whoa. So, is Lenny actually loaded? Ich glaube einfach nur, denen geht es nicht um die Kohle, sondern wirklich um das, was sie machen. I can't say for sure, but who knows? Maybe there's good money to be made being a magician in Fontaine. Ich glaube, wir werden Zauberer. Hey, is this machine what you use to make stuff here? It looks really advanced. Why use your hands when a machine can do the work? It would be a waste not to use the latest technology. And wasting is a kind of crime. Also du machst mit dieser Presse Taschen. Okay. Ja, aber gut, sie ist ja... nee, eigentlich sind wir ja Handwerker und keine Maschinenwerker, aber... But ist where okay. does a big machine like that get its power from? Ah, well, it's a little complicated. I'm not sure I can put it in layman's terms for you. Du könntest aber probieren. But basically, everything we usually use here in the city is powered by indemnitium. It's a type of energy that's produced from trials. Okay. Interessant. Durch Gerichtsverhandlung, ja toll. Ach du Scheiße, ey. Also Fontaine geht mir immer mehr auf den Sack, je mehr ich höre, ne? Trials produce energy. Wahnsinn. Well, I'm not completely sure of all the details myself, but basically, Ja. when a trial is in session, the oratrice mécanique d'analyse cardinale harvests people's belief in justice and converts it into energy to be used all around Fontaine. So that's Alter, what den its Namen other müsst ihr mal function 20 is? Mal schnell hintereinander aussprechen. Paimon heard that the oratrice was created by the Archon to make judgments. But Paimon still doesn't get it. How could something unreliable like people's beliefs be turned into a stable power source for these machines? Aber sowohl Wendy als auch Naida haben gesagt, dass die Götter stürzen sich auf den Glauben, um ihre Macht zu erhalten, Paimon. Das musst du als himmlische Ordnung doch wissen. Oh yeah! So that means the Hydro Archon relies on the machine to take the energy created by belief and turn it into power for all of Fontaine, right? Mhm. Even though I've never heard anyone really put it that way before, it sounds like it makes sense. Besides indemnitium, we have another type of energy called pneumosia.
Musier, aha. It isn't produced by the power of the Archon, but it is unstable by nature. Even now, it still cannot be widely used by civilians. I thought I'd find you hard at work, but here you are chatting the day away. Since you're already talking, I'm sure you wouldn't mind a few words with me. Das ist jetzt bei dir kaputt. Wer ist You das? again? Didn't I already promise you that I'd have the more I owe to Confrérie of Cabriere by next month? Why are you hounding me now? Yeah, but how do we know that you won't go running off by the end of this month? I want 50% today. Wait, no? 70%. Huh? You... Seems business isn't so great for the workshop. We've already finished our job and delivered the materials. Maybe now's a good time to leave? Ja, da hast du eigentlich recht. Das klingt irgendwie nach einem ungewöhnlichen Schuldverhältnis. Ne? Hey, hold on. Before you go around trying to collect payments, why don't you settle your own debts first? If Confrérie of Cabriere wants to poach clients from Northland Bank, that's fine. But I'm afraid you still owe the bank a hefty sum of mora. So why don't we work things out between us first, before you get back to your little conversation here? Na, bist auch mal wieder hier. You're from Northland Bank. But we said we'll pay everything we owe next month. Why are you hounding me now? Wahnsinn. Kurant das Raff. Traveler, Paimon! I didn't think I'd run into you here in Fontaine. Geil. What are the chances? Das ist geil, der Typ. We're surprised to see you too. What are you doing here in Fontaine? You didn't want to stay in Snezhnaya? Wir scheinen heute aber viele Freunde zu treffen, ne? Sehen wir wirklich als Long Freund story an. short, I've already been in Fontaine for some time now, and honestly, things have been pretty boring. But it seems that fate brought our paths together today. Not only will I have some good friends here now, but ones who always seem to find trouble. Either way you look at it, it seems things are going to get a lot more interesting now. Ja, das ist wohl wahr. Da wir ja hier sind, es gehen ja eh so Gerüchte ne? Pretty sure we'd want to avoid anything that you'd find interesting. Besides, our trip here has gone pretty well so far. Right, Traveler? Von stürmischen Gewässern haben wir, glaube ich, erstmal genug. Und aber im Endeffekt ein bisschen Aufregung kann auch nicht schaden, ne? Auffallen, egal wie. Hey, you, Northland Bank boy. Aren't you forgetting something? Don't interrupt. It's not often I run into the Traveler like this. Why don't you wait for me over there for a while? You kidding? Aren't you the one looking for us? You really expect us to sit and twiddle our thumbs while you catch up with your friends? Listen to me, boy. If you want your mora, fine. Why don't you come and take it? Hey, I just said not to interrupt. Oh, by the way, Traveler, the last time I took Tonya and Tusser ice fishing, Tusser said, Hey! That's way over the line! All right, boys, let's see who has to pay up now! can you at least let me finish one sentence? Fine. Though the bank told me not to get rough with our clients. You're the ones who started it. This is an act of self-defense. You two will have to be my witnesses, okay? Na gut, sicher. Machst du fertig. I'm sure this won't take long. Riptide! You're mine! You can run, but you can't. Ciao. Okay. Interessant. Ich habe noch nie mit ihm What's your gekämpft. deal, Brad? How are you so strong if you're just a staffer from Snezhnaya's Northland Bank? Wait, don't tell me you're... Oh, now you notice. It's a little late, don't you think? Just make sure you understand that you don't mess with Northland Bank. Huh? Now's my chance! Irgendwas hat gerade nicht geklappt, ne? Huh. That was weird.
Und es fängt an, komisch zu werden. Was ist gerade passiert? Geht's dir gut? I'm not sure. It's as if I suddenly lost control of my hydropowers when I needed them. Maybe there's something wrong with my vision? Strange. How could that happen? First time Paimon's ever heard of someone losing control of their vision. Never mind. It doesn't matter. If I want to stay sharp, I shouldn't be relying too much on my vision anyway. Besides, I always have my delusion in case I need it. Ja, Glückwunsch. Das solltest du besser nicht zu oft verwenden, ne? Ich besitze kein göttliches Auge und deswegen kann ich dazu auch nicht allzu viel sagen. So what are you doing in Fontaine, child? I don't see it's work for Northland Bank. Well, I guess it's because I've been in a bad mood lately. Warum? Huh? What kind of reason is that? Wait, since when do you feel down about anything? I don't know. Maybe I still have a lot to learn about myself. Jetzt ohne das Verbrechertum, was du eigentlich geführt hast, ja? Oder eigentlich immer noch führst? Ihr wisst, was ich meine. But recently, there seems to be some sort of restless power stirring inside of me. And I don't know why, but every now and then I feel like I'm in a terrible mood. Maybe you losing control of your vision just now is connected with that power you're feeling inside. That is a possibility. Okay, was die Energie ankommt, weißt du, woher sie kommt? Und natürlich auch die Frage, für ein göttliches Auge muss man ja einen gewissen Ehrgeiz an irgendeiner Sache haben, ne? Vielleicht ist sie ja bei ihm erloschen. I can't remember if I ever mentioned it before, but when I was 14, I fell into some unknown abyss. Okay. It was during that time I learned nearly all of my abilities. The one who took me under her wing and taught me was named Skirk. Skirk. Uh-huh. She was always quiet and very mysterious. Nobody knew where she came from or what she had been through, and she was always very strict when teaching me combat techniques. Skirk, also. One time, Wir gucken I mal. asked her why she was willing to take me on as an apprentice. From what I could make of her answer, it was because I had awakened it, and traces of it remained on me. She said that all my combat training would be useful in the future. Okay, das Ding in dir, oder... Was hat sich in dir gerührt? But what is it? Ja, genau. What Das, did you genau das awaken? wollte ich gerade so formulieren, Paimon. She Was never ist dieses explained Etwas? that. But my guess is that it's related to a dream I saw when I had just fallen into that abyss. In my dream, I was in the deepest depths of the sea, and the boundless seabed was all around me. But in front of me appeared a whale that was so massive, I felt like I couldn't breathe. Bergfieber, er sieht Wale. A whale? Oh, that sounds familiar! When we fought against you before, you summoned a huge whale that seemed to leap at us. Is that the one? That's just an abstract form of a whale that I create using my elemental powers. It takes that shape because the scene I dreamt of the whale has always been stuck in my mind. I'll never forget it. Riesiger Wal? Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Hat die einen Wal auf uns stürzen lassen? So you used the whale as inspiration for one of your moves? Huh. Seems a little twisted to Paimon. Hier, diese Energie in dir, hängt die vielleicht mit deinem Stürzen Abgrund zusammen? So why don't you just go ask your master? Maybe she knows the You make it sound so easy. Ever since the incident I experienced there, I've never stopped searching for Master Skirk and that unknown abyss. But it's been years now, and I've still found nothing. There isn't even a trace of the place where I remember falling into the abyss. Oh, it sounds like some kind of ghost story. Yeah, I'm out of leads at this point, but there's nothing more I can do. It seems that strange encounters in this world tend to be elusive like that. Oh, seems the time really flies when I'm talking with you. I just remembered I have somewhere else I need to be, so I should get going. Ja, mach das mal. Deine Geldbörsen sind weggerannt. By What? the way. More work for the Northland Bank? No, it's more of a personal appointment. Lately, I've been sparring with some of Fontaine's official champion duelists whenever I'm feeling bored.
Repräsentanten? Official champion duelists? You mean it's their job to duel? Eine gute Frage. Yep. In Fontaine, before a criminal goes to court, they're given one chance to defend their honor by requesting a duel with an official champion duelist. The champion duelists are all-powerful fighters selected from among the nation's best. And the duel itself is a no-holds-barred fight with no specified stopping point. Interessant. So engaging in such a duel is regarded as a symbol of defending your honor. If a criminal manages to win the duel, they'll be acquitted. But if they lose, they'll have no choice but to stand trial. Okay, interessant. Ja gut, dann lassen wir es auf jeden Fall mal irgendwann auf eine Anklage ankommen. And the worst-case scenario is that you're simply killed in the duel. Ja, immer noch. Though Ändert it's nichts rumored dran. that Fontaine has a death penalty, from what I can tell, no one has ever been officially sentenced to death. So really, the only people who opt to duel are those who have suffered a grave injustice in being accused, or those who greatly value their honor. Otherwise, why gamble with your life? So, do many people actually get out of their trials by winning the duel? Apparently, it's exceedingly rare for anyone to actually win. Fontaine probably enacted this system as a way to show that the nation respects the honor of its citizens. Besides, none of the champion duelists are to be trifled with, which is exactly why I was itching to face them as soon as I got to Fontaine. Okay. Ja gut, warum denn nicht? Dann check du das mal aus und eventuell trifft man sich dann Apparently, mal, the one I'm meeting today, Getrennt, is the strongest of the champion duelists. ne? Echt? Die I had been Alte? asking her for some time before she finally agreed to face me today. Well, that's child for ya. Paimon feels like we heard that name somewhere before. That's weird. Clorand. Das erste Mal die komischen Arschlandtusse da getroffen haben. Oh, before I forget, I want you to have this. Was denn? Huh? Okay. Your vision? You're seriously just giving it away? I'm just worried that it could become uncontrollable again. I'd be pretty upset if it got in the way of my duel, so I think I'll be better off without it for now. Interessant. Besides, Okay. I just need you to hold on to it for a short while. I'll come retrieve it when I have some time later. Alles Paimon klar. knows what you're up to. You just want an excuse to come talk to us again, don't you? Ja, von mir aus. Ich habe kein Problem mit. Whatever gave you that idea? I'll be in touch later. Na dann. Ciao. That sneaky guy. He said he's been feeling down lately, but he seemed the same as ever to Paimon. Well, seems we don't have much to do for now. We might as well walk around and see the city before Lenny's performance. Gut, alles klar. Na, dann haben wir ja wieder ein paar Sachen erfahren hier, ne? Also das Nachdem ist auch wieder mal hier Could zugange. have seen that coming. The reporter who was barely around for most of the story was the murderer all along. Sag das nicht so laut, Paimon. Es ist unhöflich, den anderen die Geschichte zu verraten, du spoilerndes Vieh, ey. Sorry. Paimon was just surprised, that's all. Whew. Paimon never saw that twist coming. The murder mystery novels here are amazing. Ich hatte niemals gedacht, dass ich den Tag erleben würde, an dem Paimon den Gefallen an Büchern finden würde. Aber eigentlich hat sie es ja auch schon in Inazuma gemacht, auch wenn das nur Kurzgeschichten waren. Weißt du überhaupt, wie lange wir hier schon rumlungern? The whodunits here in Fontaine are a lot different than the light novels you see from Yai Publishing House. Both have their merits, but Paimon thinks this style of novels are more, well, novel. Okay. It's so exciting to reach the moment when the mystery is uncovered, especially in the one Paimon was just reading. You should buy a copy and read it too. Nee, danke, erstmal nicht. Du hast mir auch schon genug verraten. Und zum Beispiel, dass der Reporter der Mörder ist, ne? Oh, sorry about that. Paimon will be more careful next time. Irgendwann werde ich sie auch spoilern. Aber ganz hart. Hey, shouldn't we be heading to the opera house to see Linny's performance soon? It's almost time for the show to start, so we should get going. Ja, auf geht's. Linny said that the opera house is on Aranillas, so let's go ride the aquabus.
Akrobass. Da hinten ist erstmal das Opernhaus. Ich würde aber noch ganz kurz hier an die Statue der 7 huschen. Und gerade einmal ganz fix, ja, zweimal. The campaign begins. Want me to come along? Are you going to hold a festival? So und. Ja. This world is full of Doof, ich muss draufstellen. Ach nee, ist aufgestellt. Ja, okay. Wo ist denn die komische Statue hier? Da. Dann krabbeln wir sie nämlich mit ihm mal an, weil das habe ich auch noch vergessen. Die Statue der 7. Einklang mit der Hydrokraft. Hydro, Land der schönen Quellen. Aha. Interessant. Ich war ein Wasserwerfer. Ja, ich glaube, ich nehme ihn erstmal ein bisschen mit. So, wir sollen darüber und vor uns müsste der Hafen sein. Ne? Also wenn ich da hinten hingehe, rein theoretisch. Oh Scheiße, diese komischen Hunde. Wenn ich hier vorne hingehe, hier ist der Knotenpunkt und ich muss, glaube ich, in die Richtung darüber. Ja. Warten wir mal kurz auf die Aufzüge. Hashtag die begeistert, Leute, ne? Sonnenanfall, ich würde vielleicht mal... Ja, welche... Wo wollen wir denn hin? Eclipse? Louvrebrunnen? Haltestelle Markotte. Antikhafen. Und wo fährt das Teil hin? Da oben. Ich habe keine Ahnung. Hauptstation, nein. Clementinlinie? Immer die Clementinlinie. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe mal einfach, dass es dann da in die Richtung rüber geht. Hallo. Ja. Ich glaube, von hier sind wir gekommen. Memoria Palace. Welcome to the court of Fontaine. Nehmen wir hier die. Your step. Das sieht, glaube ich, schon besser aus, ne? Ja, das sieht besser aus. Elefant. Wer oder was bist du? Hallo. Wann fahren wir? Sofort. Was? Welcome to the Navia line. I am Elfan. Okay. The boat will be departing imminently. Please do not stick your head, hands, or other body parts outside the boat. The Aquabus operator is not responsible for any accidents or injuries resulting from doing so. Verstanden. Also, please remember to buy the Steambird, though I don't read it myself. Was ich ist, kann ja auch werden, ne? The destination of the current tour is Arenias. Points of interest worth visiting include the Fountain of Lucine and the Opera Epiclese. Genau, da sind wir auf dem Weg hin, If you ne? look to the left in the direction we are currently traveling, you will see the famous Fontaine Research Institute up in the sky. An experiment gone wrong turned a new sightseeing opportunity. Human ingenuity truly is a wondrous thing. Okay. Die Brücke sieht aber ganz schön kaputt aus da hinten, ne?
glaube, die Route geht momentan nicht. Oh, da ist so ein Schrein da unten. Gibt es noch irgendwas zur rechten Seite? Was ist das da für ein Teil? Also das ist so die Operette, We are ne? now approaching Ja. our final destination. Please be sure to bring all your personal belongings with you as you disembark. Die Even Endstation. though I will take any forgotten items to Lost and Found, the paperwork is rather annoying, as Melusine hands are not suitable for grasping pens. Please be careful when disembarking. It has been my honor to be your tour guide this trip. Thank you. Alles klar, ja, danke für die Erklärung. Aber geht's dir jetzt nicht... Komm, in Fontaine abgeschlossen? Ja, bis dann, ne? Ciao. Okay. Und erstmal nasse Füße. Hä? Geht's von hier aus nicht noch weiter? Ankündigungstafel. Willkommen an Bord des Aquabusses. Wir befinden uns an der Haltestelle Makotte, Endstation der Navia-Linie. Fahrgäste, die in Richtung Opera, Epiklese und Lucinbrunnen fahren, sollen bitte aussteigen und den Anweisungen zu ihrem Ziel folgen. Sonderhinweis: Aufgrund von höherer Gewalt ist die Kalas-Linie auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die dadurch für unsere Reisenden entstehen. Okay, das hinten ist dann wahrscheinlich die Kalas-Linie gewesen. Wegen höherer Gewalt. Da oben. Wir gehen da einfach mal hin. Holen uns das Teil da. Ach, mal da oben ist sie. Die habe ich nicht letztens gesucht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Teil heißt. Was so oben rumgeflogen ist. Ich wusste es mal. Das wurde irgendwann mal gesagt. Wir werden wahrscheinlich hier auch wieder irgendwann eine Säule finden, ne? Und die ab in den Himmel schicken. Was bist du? Aha. Okay. Das ist da unten bestimmt das Gerichtsgebäude. Vielleicht ein Außengerichtshof. Da wollen wir gar nicht hin. Wir huschen erstmal hier wieder zurück. Im Brunnen. Alles klärchen. Also hübsch gemacht ist es auf jeden Fall, ne? Da oben fliegt auch noch eins rum. So, aber gut hier. Ist ja auch erstmal egal. Schön. Also mir gefällt die Landschaft echt. Also hier auch das Rumgelaufe hier einfach. Den offiziellen Faden. Es ist so schön friedlich. Und auch mal ein bisschen belebt. Das finde ich auch ganz cool. Aber wenn die da hinten irgendwas ausbuddeln, naja, egal. Hören wir uns jetzt erstmal nicht. Ja? Wir sind halt ein bisschen unterwegs hier. Es ist halt ein weitreichendes Land auch wenn ich finde, es ist kleiner als die anderen Gebiete. Jetzt? Also bist du auch noch ein Hund. Hat so einen großen Kopf gehabt. Ui, schön. Das hat man auf jeden Fall viel. Gucken wir uns mal hier das Foto an. Das ist also beim Tag. Und das in der Dämmerung. Ich finde es so fast eindrucksvoller. Ja, sehr hübsch.